ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰਬਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ legacy of Guru Tegh Bahadur, who said that you should stand for all communities. So that thing ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ये खड़ा अमृतसर से ਓ ਵਾਹ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 ਐਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯਰ ਆਪਣਾ ਆਰਜੇ ਪੁਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਸੋ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਡਰਾਇੰਗ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੈਨੀਅਲ ਕੌਨਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਿਸਟ ਸੋ ਡੈਨੀਅਲ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ सत श्री अकाल बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद ठीक ठाक हो ठीक ठाक बिल्कुल ठीक हाँ जी बात है ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿਕਚਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕਲਪਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰਬਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ 8 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਬੁੱਤ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਗੇ ਸੋ ਡੈਨੀਅਲ ਇਟਸ ਬੀਨ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਲਾਈਕ when you this journey started I've had a very strong association with the Sikh community for about 15 years across the world. So I've done a lot of work in India and I've been lucky to travel around the world and meet some great souls from the Sikh faith but I've also worked with many other communities as well. I've worked with the Muslim community, with the South Indian community, with the African community, all sorts. But at the core of it, I think the Sikh community have this lovely philosophy that you stand not just for your own community but for others. So that's the lovely, beautiful legacy of Guru Tegh Bahadur, who said that you should stand for all communities. Wow. So that thing really inspired me a lot. So I like to see that my art is about giving a space for all communities to be honoured and respected, and not only that but to be loved as well, right? Yeah, art does that. Art creates a sense of love. I like to think of that. Yeah, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਲੇਕਿਨ ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਡੈਨੀਅਲ when was the first time you visited India and when is the last time you visited India so last time I came back last December, so December 2023. I was in India for 4 months last year actually doing projects and they were all they weren't projects really. I was seeing friends and family and all that sort of stuff. ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਡੈਨੀਅਲ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਆ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ये मेरे पड़ोसी हैं मेरे परिवार वो भी पड़ोसी हाँ अच्छा नीतू एंड अरुष ओके पंजाब से और मेरा घर रहते हैं अच्छा ओके ऊपर हाँ जी ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਡਰਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਡੈਨੀਅਲ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਨੀਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੀਤੂ ਤੇ ਆਰੁਸ਼ ਸੋ ਨੀਤੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਪਰ ਹਾਂਜੀ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ it's approximately 1.5 year okay but he's very nice guy, he's very helpful and he's a very nature loving guy ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ he's always there for that guy ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਾਰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ he's always there ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਾਂ even for a food also he's always there to help same like ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਡੈਨੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ but I have to say something about Neetu. So it was a house full of bachelors. Then Neetu and Arush moved in and Neetu is like right cleaning up food, do this for cupboards cleaned, do and we're like and then but it's much better. So she's brought a lot of chardi kala to the house as well, and a lot of cleanliness too. So she's a God gift, and also Arush who quietly goes on and does everything she says. But also a lovely presence in our home, and that's what the Sikh community have done, and the Punjabi community obviously. We're not just talking about Sikhs, but the Punjabi community have brought so much of this
generosity of spirit and giving and sharing and doing, and you know, she's looked after everybody else who comes into our house as well. We have some, you know, interesting people who come in needing some help. She's like, no problem, you know. So now, obviously she's Punjabi also, and now it's been 1.5 years you are here in Australia. So she's indulging in Australian community as well now. Well, always welcoming, because our house is a bit of a drop-in house. There's a lot of people who come when they are needing something, and so some of them have been Indian, some South Indian, some, we got one guy from Sri Lanka there now. We had another guy who's from Adelaide, who's not Indian at all, Indian heritage, and it doesn't matter where they're from. You know, they get looked after, and Nitus and Arosh have a great spirit of that, just looking after people. It's beautiful, really. Yeah. So because meanwhile I'm looking at you know, this painting also, drawing also, and then I just noticed you have something on your hand, on your left hand. What is? Can you explain that thing? What is this? This one. This is funny because everybody's going to think I got it from the temple, but I didn't. So I've got a very Aussie bloke friend. He's called Biff, and he speaks like this, mate. How are you, mate? He's a real Aussie bloke, and every time I meet him, I meet them once a year, him and his wife, and he works at a flour factory, you know, atta. So he designed this little tradition himself. He takes the string from the atta bags that they sew their atta up with, and every time he meets a friend, he ties it on them as a friendship, so you don't forget. Then the next year, you keep it on for a little while, then the next year you meet again. But he's the most Aussie bloke you've ever met. He just invented this ritual himself. Nice. It's a really lovely thing. But it looks like a temple thing, so all my Indian friends feel like it's a temple thing, but it's actually fully sort of Aussie bloke, mate. Yeah. So इस साथ दे विच कड़ा है ना, ये कड़ा किथों लिया? हाँ, ये कड़ा अमृतसर से. Oh wow. मेरे दोस्त का चाचू gave it to me. I keep it as a beautiful blessing. Yeah, it's a lovely thing. It's the only jewelry I wear. I've never ever worn jewelry. I know it's not jewelry. I know it's very sacred and it's an object of faith. But I've never been one to wear anything. I can't stand it. I don't even wear stuff. So, but I've kept this on for like now probably 11 years. Oh, okay. Yeah. Nice. So anyway, it's a great blessing. Yeah. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੈਨੀਅਲ ਕੌਨਲ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੈਨੀਅਲ ਕੌਨਲ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡੈਨੀਅਲ, if you want to just give a message or any convey something to our community, to our listeners, our viewers. One of the things we've been talking about today is Australians need to say thank you. I have lots of Punjabi friends, and lots of other migrant friends as well. And when they get their visas, I see all these messages, congratulations, congratulations, congratulations. I want to change that to thank you, right? Thank you for choosing to live in Australia. Thank you for choosing to live with us. But a huge thank you to your parents, because it's your parents who gave birth to you and then educated you and kept you safe and kept you well and paid for you right up to the point where you're a contributing adult, and then you gave your children to Australia, and we never say thank you. We just always talk about visas and Medicare and all that sort of stuff. So my message is thank you. All right, thank you for coming to share this space with us. Obviously we have to thank the Aboriginal people who we're on their land, the Kaurna people in Australia, but everybody who's come since then, like, we're a crazy bunch of people here. Who would want to live with us? I don't know. But we're all being crazy together, so at least we can do something good. That's my message. And you're doing amazingly good, and thank you. Thanks, Daniel. No, thank you. Yeah, okay. Haanji. Haanji, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਡੈਨੀਅਲ ਕੌਨਲ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸੋ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਹੀ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ।